Ni eneo la ziwa Victoria lenye machweo ya kupendeza duniani. Kando yake ni mradi wa unyunyiziaji maji mashamba wa Ahero ulioko katika eneo tambarare la Kano, kaunti ya Kisumu. Eneo la magharibi mwa Kenya linajivunia miradi mitatu ya unyunyiziaji maji mashamba ya Ahero, West Kano na Bunyala. Kwa mujibu wa meneja wa mradi huu wa magharibi mwa Kenya, Joel Tanui, serikali ya kikoloni iliamua kuandaa eneo la Ahero kuwa mradi wa unyunyizi kwa sababu moja muhimu mno. The major reason for setting up this irrigation scheme was because of the need for food security post-independence Kenya. Mradi wenyewe uliandaliwa hapa Ahero miaka ya 53 hivi kutokana na kuwepo kwa eneo hili tambarare na la kupendeza la Kano. Kano Plains, which runs from Nandi Escarpment through Muhoroni all the way to Nyando, ending in the Lake Victoria, was found to be highly suitable for establishment of an irrigation scheme. Ikiwa na ekari 2168, mradi huu unaopata maji yake kutoka mto wa Nyando ulianza katika mwaka 1966 na kukamilika katika mwaka 1969. Katika makao makuu ya mamlaka ya unyunyizi nchini NIA hapa Ahero, tulikutana na baadhi ya wazee waliokuwa nyakati hizo. In the year 1967, it got us when we are having homes inside here. A research station was here. It was the first research station maybe for rice and sugarcane in Kenya, maybe in East Africa. Before the construction of the irrigation scheme, there was the resettlement of the residents who were settling here. The rice fields you are seeing here were actually homesteads for the local communities here. Na wote walisimulia jinsi walivyoshirikishwa katika mradi huu uliokuwa jambo geni sana kwao. Mimi ni mkulima number 11 block N. Mimi nilipatiwa shamba 1969. Kama mimi iko mwaka 27 wakati huo. Natoka kwa block A, farmer number 5. Wazee hao ambao ni wakulima hadi sasa wana kumbukumbu nyingi. They gave us some mbegu to go and try elsewhere in our farms. That is where we were playing when our fathers took us there. Kwao mabadiliko hapa nyakati hizo yalikuwa ya kushangaza sana. Scheme kama ilikuja na nguvu mingi sana. Mwaka hiyo ilikuwa nataka tu watu 515 na population ilikuwa juu. Sasa wengine afute pale naweza kukaa. Hata mimi nilitoroka na mamangu. Na wana komiti walikaa chini wakaamua watu wa 519 ambayo walipata shamba. Sasa wale walibaki waliwekwa kwa waiting list. Walisimulia jinsi hali ilivyokuwa na hasara kati za kuanzishwa kwa mradi huu. The government decided to build us a camp where we are going to live. Each and every clan is going to get his house or her house. They were settled in camps. So when you are here, you will see we have Katundu camp, we have Nairobi camp, more than 5 camps where farmers were settled. Kama na Kizasengira na Singenge, hapa ataki hata kuku, hata ng'ombe hawataki.
Sasa hapa ilikuwa kama koloni. It was sort of, we were being directed to do this, do that. If you don't do, you are sent away, you are removed from your farm. Wakoloni hao nao waliendelea na ujenzi wa mradi huu huku wakiimarisha utafiti hata zaidi. A team of experts who were British at that time did a survey in 1953 to establish the suitability of this region for setting up a pilot irrigation scheme. Rotuba na udongo safi wa kuzalisha mpunga nao uliashiria mazuri zaidi. There was also abundance of vertisols. They are heavy black cotton soil, highly ideal for rice production. There was also abundance of water, given the permanent rivers. River Nyando is here and Lake Victoria is here. Baada ya kukamilika kwa mradi huu, kila mkulima hapa alipewa kipande chake cha ardhi cha ekari 4 kujiendeleza. Mamlaka ya unyunyizi nyakati hizo ikisimamia kila hatua shambani. So each family was to cultivate 4 acres of land in this irrigation scheme. So in 1969, the first crop of rice was established in this irrigation scheme. The variety famously called Sindano in the Kenyan market. We call it IR 2793 here. That has been the predominant variety in the region to date. Wazee hao waliishi katika vijiji tofauti tofauti hapa. Wanasimulia jinsi ukulima wa mpunga huu aina ya Sindano ilivyokuwa ngumu sana licha ya kuwa jambo geni sana kwao pia. Watu wajui mambo ya mchele. Kupanda hii mchele ni shilingi 1 na mita 1, hiyo shilingi 1. Mita 1 ni shilingi 1. Samba moja wewe unaweza panda wiki mzima. Watu wa contract hakuna. Napanda hiyo samba na watoto wako na bibi yako. Tuendelee mbele, tusirudi nyuma, tuondoe adui ujinga, tuijenge Kenya. Na baada ya Kenya kupata uhuru wake katika mwaka 1963, serikali ya kwanza iliyoongozwa na mzee Jomo Kenyatta na baadaye Rais Daniel Arap Moi iliendesha kilimo hiki kupitia mamlaka ya unyunyizi nchini wakati huo, NIB. The mandate of National Irrigation Board was to operate and maintain the irrigation scheme. It was also to support farmers in marketing of the agricultural produce. It also supported farmers in production activities, that is land preparation all the way to harvesting, and provide market for the produce. Board walikuwa napatiwa mkulima kile kitu, na walikuwa nataka mchele iletwe hapa. Halmashauri ya unyunyizi nchini nyakati hizo, NIB, iliendelea kulipa wakulima fedha zao baada ya kuondoa gharama yote ya uzalishaji. Sasa mchele ikiletwa hapa, naenda kukata ile luni yake, pesa ingine na baki watakupatia mkulima. Wengine iliona sida ilikimbia. Hiyo ni ngumu, kazi hii ni jela hii sasa. Kwa muda mrefu wengi hawakupendezwa na hatua hii. So the farmer was to be paid the net value immediately after the National Irrigation Board deducted what was due or what was their investment at that time. Na kote katika miradi ya NIB nchini, malalamishi ya wakulima ya kutoridhika na mapato yao kutoka NIB yaliendelea na hatimaye kubadili mkondo wa uzalishaji katika mwaka 1997. When we had a revolt by the farmers who felt that the National Irrigation Board by then was not giving them a fair price for their produce. So there was a revolution across the schemes by the farmers, which led to collapse of irrigation programs in the country.
Ni kutokana na hatua hiyo ndipo serikali iliyoongozwa na Rais Mwai Kibaki ilichukua hatamu za uongozi mwaka 2003, na jukumu lake la kwanza lilikuwa kufufua miradi hii iliyokuwa imekwama. So he developed a program of a rapid results initiative, and also given the government reforms that were going on at that time, one of the institutions that was undergoing reforms was the National Irrigation Board. Hivyo mikakati mipya iliwekwa ili kubadili na kuboresha uendeshaji wa mpango wa unyunyizi kote nchini kupitia mamlaka mpya ya NIA. So therefore the farmer basically does production and marketing. So we have become a service-oriented organization where we now provide irrigation services to the farmers. Tayari mpango wa ushirikishi katika mamlaka haya sasa umezaa matunda. Endelea tu mzuri bwana. Kwa mujibu wa meneja wa mradi huu wa magharibi mwa Kenya, Joel Tanui, hatua kubwa sasa imepigwa tangu kulipotekelezwa mabadiliko haya muhimu. If you can see also, because of the expanded mandate, public-private partnership programs have come in place. We now have private entrepreneurs who have come here to set up private rice mills, which were not there before. If you go to Ahero now, you will find 5 rice mills. So this is actually in support of one of the big 4 agenda, that is industrial growth. And therefore, if you go to Ahero now, it is turning into an industrial zone because of this Ahero irrigation scheme. The Ahero town in itself has an annual turnover of more than 3 billion, only coming from rice production here. The money the farmers earn here, they spend in Ahero. The last 5 years, we have expanded, for example, Ahero, from the then 2,500 acres to the current 13,000 acres. Mradi wa unyunyiziaji maji mashamba wa West Kano unachangia pakubwa uzalishaji wa mpunga katika eneo hili la magharibi mwa Kenya. West Kano vilevile uko mkabala na miinuko ya Nandi na sehemu tambarare ya Nyabondo katika ufuo wa ziwa Victoria. Mradi huu ulianzishwa katika mwaka 1974 na kutumika rasmi kutoka mwaka 1976. They remained in that state of pilot schemes for so long. It is just 5 years ago when we started a journey of expanding these schemes. Yeah, because the schemes, they are doing very well in terms of production. The level of productivity per acre compares to our best scheme, which is Mwea. Farmers there, as much as most of the time they are called fishermen, what we have seen is that with the time now they have adapted farming in a very big way and in a very modern way. Their production is very okay. Ukiwa unapata maji yake kutoka ziwa Victoria, mradi huu ni wa kipekee kwa kuwa maji yanavutwa kutoka ziwa Victoria na kisha kutumika kwa unyunyizi kabla ya kuvutwa tena kurejeshwa ziwani. We convey water by pumping from Lake Victoria. It is conveyed through our main canals manned by the National Irrigation Authority. So we abstract water by pumping in and pumping out. That makes West Kano be a very unique scheme, unlike other schemes by which we use gravity. So in West Kano, very unique, a very special scheme. Wakulima wapatao 873 katika eneo la jumla ya ekari 4396 wanaendesha shughuli zao za kilimo hapa. So basically, originally, the occupation of the first people, the indigenous people, was just fishing. And we have the riparian land just next to. So when the national government thought it wise that they should convert this to a scheme, it was not easy. But thanks to the effort
by the national government. They did the desilting and the canal formation and everything, the infrastructure, the rehabilitation, the installation of the pumps. And now we have a scheme at hand. We have 2,230 acres now in place. Huku kila mmoja akipata mgao wake wa ekari 2 hadi 4, wakulima hapa wanazalisha mpunga katika eneo spesheli ya ekari 2230. Wakati ilikuwa nagawanya shamba, ilikuwa miwa na mchele. Eka 2, miwa eka 2. Akapanda, basi miwa kakosa soko. Sasa kapadilisha eka ngapi? Mchele. Ilikuwa napanda IR 1760-16.2. Akasaa mzuri kabisa, lakini wakati huo NIB ilikuwa nachukua hiyo mpunga. Sasa nimesalima mwaka 8 kutoka baba alinipatia shamba, lakini kukuja kwa skimu nilikuta kama niko sio ati sikuwako, lakini bado nilikuwa mdogo, nilikuwa kwa class 6. Lakini tatizo kubwa linalowakumba hapa ni hali ya mara kwa mara ya mabadiliko ya ziwa Victoria. At times when we have floods, it becomes so hectic, and then the composition of the silt, the water hyacinth as well, which normally blocks even our tertiary canals and our main canals. Backflow ya Lake Victoria ilikuja, mashamba nyingi hazikulimwa. So during dry spell it becomes so difficult. We have lake recess. At times you find that the water level goes down. This makes it even hectic and cumbersome. Katika msimu uliopita kiwango cha ekari 1448 zilitengwa kwa uzalishaji mpunga aina ya IR 2793, ambapo zaidi ya tani 5,000 zilipatikana, huku wakulima wakipokea jumla ya shilingi milioni 183. Naweza kuweka IR hiyo basmati, arise pia iko na zingine tena. Sasa kwa makanani hiyo nimesaifanya, nimepata mavuno vizuri. We have come up with a standing where we want water to come from upstream, irrigate Ahero, irrigate this area between Ahero and West Kano, southwest, called Southwest Kano. Yeah? And then irrigate West Kano and enjoy all that area, which will be over 30,000 acres put under irrigation. Mradi mwingine ulioko katika eneo la magharibi mwa Kenya ni huu wa Bunyala. Ikiwa ilianzishwa katika mwaka 1959, mradi huu wa ekari 534 umeendelea vyema katika uzalishaji wa zao la mpunga. So ilianza 1969, but operationally ikaanza kufanya kazi 1972 with 500 acres. So from there the main cash crop yenye ilikuwa inaguswa ni mchele tu, rice peke yake. Mwenye alianzisha hii mpango alikuwa yule mbunge wa kwanza ambaye alikuwa anawakilisha Bunyala na Samia, the late Peter Hawengo Kondo. Wakati wa independence, serikali ikichukua mamlaka kutoka kwa wazungu, so walifanya baseline survey ya Bunyala Irrigation Scheme 1959. Maji yake huvutwa kutoka mto Nzoia na kuelekezwa katika mashamba ya Bunyala ambayo yanaendelea kunawiri. We currently do mainly IR, the Sindano variety, because of the preference and because of the marketing challenges, where our farmers and our predominant market is for the Sindano rice. Imefaidi wakaaji wa eneo la Bunyala kwa sababu wakulima walikuwa wachache kwa in grower,
na sasa imefika paka kule chini Makunda. Ukienda ng'ambo ile imetoka Ruambua imefika paka Hulwano, imefika Igigo. Sasa hapo imepatia watu wengi kupata resources yao ya kukula. Kwa sasa mradi huu uliona uwezo wa ekari 1880 unawapa ajira zaidi ya jamii 1394. Previously we were basically a manual scheme based. Our operations were manual, and starting last year through the government support from the ATDC, the farmers now have been enlightened on doing the mechanization, and we can comfortably say that 95% of the harvesting currently is being done by mechanization. This has resulted in considerable yield increase from the average of 25 bags that was being realized before to the current 35 to 40 bags just as a result of mechanizing harvesting. Uwezo wa kiwango cha unyunyizi hapa Bunyala unakisiwa kufikia zaidi ya ekari 20,000 katika pande zote za mto wa Nzoia, huku watu zaidi ya 20,000 wakitarajiwa kupata faida ya moja kwa moja katika kaunti za Siaya na Busia. When you do irrigation, you support the 4 agendas of the government. First of all, you put food on the table instantly. You create jobs. You support industrialization, in the sense that there is a lot of raw materials that you don't have to struggle, that are there, that are produced from this. And also we say that when somebody has an income, you will be able to build a house. It is support housing. Huku taifa la Kenya likiendelea kupiga hatua kubwa katika kujitosheleza kwa chakula, mamlaka ya unyunyizi nchini NIA inaendelea kupiga hatua kubwa kila kuchao kuona kwamba kila sehemu inawezekana kuandaliwa kuwa eneo la unyunyizi unaendelea kupigwa darubini kwa lengo la kuongeza maradufu kilimo hiki spesheli.